Dear friends, welcome to ASM American English Center. Coming to Ren and Martin book. We have come here to the video number 246. Exercise 73. Rewrite the following compound sentences to simple ones. So here double sentences, that is compound sentences, that is the sentences of same ranking. These sentences are to be converted into a simple sentence. What is a compound sentence? Same type of sentences with a correlating conjunction. It is called a compound sentence. See here, they were poor. They is the subject, where is the verb, and often suffered. They suffered. The they is hidden here. Suffered is the verb. So two verbs are there connected with the correlating conjunction and. So this is a compound sentence. They were poor and often suffered great hardship. It is a compound sentence. So this two verbs, one you have to change into a phrase that is without a verb. Being poor, they is changed into being poor. Being is not a verb, is a gerund. They, subject, often suffered is the verb, great hardship. So being poor is the phrase. So only one verb is there, so it is a simple sentence. So compound sentence is converted into a simple sentence by changing a clause into a phrase and removing the correlating conjunction. And he overslept himself. He is the subject. Overslept is the verb. And so he, subject. Missed is the verb, the train. So two verbs are there with a correlating conjunction. So it is a compound sentence. So you have to change one sentence into a simple sentence. Having overslept himself becomes a phrase. It is a phrase. He missed the train. He is the subject. Missed is the verb. He missed the train. So it becomes a simple sentence. One is changed into a phrase. Next is the prince slew his brother. The prince, subject. Slew means killed, verb. His brother, object. And became is the verb. King in his palace, and is a correlating conjunction. Two verbs are there. So it is a compound sentence. This compound should be changed into a simple sentence. The prince slew his brother changes into slaying his brother. This becomes a phrase. There is no verb here. The prince, subject. Became is the verb. The king in his palace. So this becomes a simple sentence. The earlier one is compound sentences connected by correlating conjunction and. This coat cannot be mine. This coat is the subject. Cannot be is the verb. Mine. For, it is the correlating conjunction. It is subject. It is the verb. Too big. So the coat is too big to be mine. So is the only verb. So this becomes a simple sentence. Compound is changed into simple sentence. The general fought bravely. The general is the subject. Fought is the verb. Bravely. The king, therefore. The king is the subject. One of the sentence. Made is the verb. Him, the commander-in-chief. So two verbs are there. So it is a compound sentence. Now you have to change into a simple sentence with one verb. This general, having fought bravely, the king made him. Made is the only verb. King is the subject. So this is a simple sentence. Having fought, it is not a verb. It is a perfect infinite. So this is a simple sentence. The camel pushed his head. The camel pushed his head. So pushed is the verb. The camel is the subject. Into the tent and asked is the verb. To be allowed to warm his nose. So it becomes a compound sentence. Two verbs are there. Pushed and asked. So one you have to change into phrase. Pushing his head into the tent. It becomes a phrase. The camel, subject. Asked is the verb. So only one subject and one verb is there. So it becomes a simple sentence. As a boy, he had never been at school. As a boy, he had never been. Had been is the verb. At school, and therefore, he is the subject. Had is the verb. No opportunity of learning to read or write. So, as a boy, he had never been at school, and therefore, he had no opportunity of learning to read or write. So, it is a correlating conjunction. Now, we are changing into a phrase. Having never been at school as a boy, this becomes a phrase.
He, subject, had is the verb. No opportunity of learning to read or write. So this becomes a simple sentence. So compound is changed into a simple sentence here. This must not occur again. Must not occur. So this is a verb. This is the subject. Or you will be dismissed. You is the subject. Will be dismissed is the verb. So both are connected with a correlating conjunction or. Now you have to change into one sentence into one clause, one phrase. In the event of its occurring, it becomes a phrase, no verb. You will be punished. You is the subject. Will be punished is the verb. So this compound sentence is converted into a simple sentence. He granted the request. He is the subject. Granted is the verb. The request is the object. For is the correlating conjunction. He is the subject. Was unwilling is the verb. To disappoint his friend. So it becomes a compound sentence. Two verbs are there. One you have to change into a phrase. Being unwilling to disappoint his friend becomes a phrase. No verb is there. He, subject. Granted is the verb. The request is the object. So only one subject and one verb is there. So it is a simple sentence. They took every precaution. They, subject. Took, verb. Every precaution is the object. They ran aground. They, subject. Ran is the verb. Aground is the object. Still is the correlating conjunction. Two sentences are connected with a correlating conjunction. One you have to change into a phrase. With all the precautions, it is the phrase. Verb is changed into a phrase, that sentence. They ran aground. They, subject. Ran is the verb. So this becomes a single sentence and the earlier one is the compound sentence. He is rich. He is subject. Is a verb. Yet is the correlating conjunction connecting two sentences. He is the subject. Is a verb. Is not contented is the verb. So it is a compound sentence. This compound sentence is changed into a simple sentence by changing one sentence into a phrase. In spite of his being rich, it is a phrase. He, subject, is not contented is the verb. So it becomes a simple sentence. Make haste or else you will be late. Make fast. Be fast. So make is the verb. Or else is the correlating conjunction. You is the subject. Is the verb. So this is a compound sentence and you have to change one into a phrase. Make haste so as to. Make is the verb. So as not to be late. So only one verb is there. So it is a simple sentence. The steamer means the boat, went down. So went is a verb. Steamer is a subject. Yet is a correlating conjunction. The crew is the subject. Were saved is the verb. So two verbs are there. So it is a compound sentence. This compound should be converted into a simple sentence. In spite of the steamer going down, it becomes a phrase. The crew were saved. The crew is the subject. Were saved is the verb. So this becomes a simple sentence. Compound is changed into a simple sentence. The piper advanced. The musician, the piper, subject. Advance is the verb. And the children followed. Children is the subject. Followed is the verb. So two verbs and two subjects are there. So it is a compound sentence connected with and correlating conjunction. So it has to be changed into one sentence should be changed into a phrase. The piper advancing is the phrase. The children followed. Children is the subject. Followed is the verb. So it is a simple sentence. The horse reared. Horse reared means what? Horse jumped in its back leg and pulled back. Reared is the verb and subject and is the correlating conjunction. The rider, the man who was riding the horse, subject. Was thrown is the verb. So two verbs and two subjects is a compound sentence. Now we have to change into a simple sentence. The horse rearing, one is changed into a phrase. The rider is the subject. Was thrown is the verb. So it becomes a simple sentence. Walk quickly. Walk is a verb. Or else is the correlating conjunction. You is the subject. Will not overtake becomes a verb. So two verbs is there. So it becomes a compound sentence. So now this compound one you have to change into a phrase. Walk quickly. Walk is a verb. So as to overtake him. So this becomes a simple sentence. Only one verb is there. I called him. I is the subject. Verb. Him is the object. He is subject. Gave is the verb. Me is the object. But is a correlating conjunction. So two sentences are joined together using a correlating conjunction. So it is a compound sentence. You have to change into a simple sentence. In spite of my calling him, this becomes a phrase. So one sentence is changed into a phrase.
he is the subject, gave is the verb, me is the object. So it becomes a simple sentence. Only one verb is there. One sentence is changed into a phrase. Either he is drowned, he is the subject, he is drowned is the verb, or some passing ship subject, has is the verb, so has saved is the verb. So two sentences connected with either or, the correlating conjunction either or. So one you have to change into a phrase. In the event of some passing ship having not saved him, this entire words becomes the phrase. He must have been drowned, he is the subject, must have been drowned is the verb. So it is a simple sentence. So one sentence you are changing into a phrase. He must have done his duty, he is the subject, must have done is a verb, his duty is the object. Here he is the subject, is a verb, he is a consentious man. So for is a correlating conjunction connecting two sentences. So he must have done his duty. For is a consentious man means a man with conscience. He does his duty. So one sentence you have to change into a phrase. Being a consentious man is a phrase. He, subject, must have done is the verb. His duty is the object. So this becomes a simple sentence. This is a compound sentence. Next is, he tried again and again. He is the subject. Tried is the verb. Again and again. But he is the subject. Did not succeed is the verb. But is a correlating conjunction. So two sentences are connected with conjunction but. Now this is sentence. This compound sentence should be converted into a simple sentence by changing one sentence into a phrase. In spite of his repeated attempts, this is a phrase. He did not succeed, he is the subject, did not succeed is the verb. So it becomes a simple sentence. He tried hard, so he is the subject, tried is the verb, but he, subject, did not succeed is the verb. So two sentences connected with correlating conjunction but. So this becomes a compound sentence. Now one sentence should be changed into a simple sentence. In spite of his having tried hard, it becomes a phrase. Phrase is not a sentence. He did not succeed. Did not succeed is the verb. He is the subject. So it becomes a phrase. So conversion of compound sentences, that is double compound sentence into a phrase, and here from a compound sentence you are making into a phrase. Hope you are able to get it. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் புக் 246. கூட்டு வாக்கியங்கள் என்ன, ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களை ஒரு கூட்டடை சொல் கன்ஜங்ஷன் அண்ட் தேர்ஃபார் பட் இவைகளை வைத்து இணைக்கிறோம். இந்த இணைப்பு வாக்கியங்கள் அதை ஒரே வாக்கியமாக மாற்றணும், சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றணும். அப்போ இங்கே பாருங்க, தே வேர் புவர், அவர்கள் ஏழையாக இருந்தார்கள். தே என்பது எழுவாய், வேர் என்பது வினைச்சொல், அண்ட் ஆஃபன் அவர்கள் மேலும், ஆஃபன் சஃபர்ட் கிரேட் ஹார்ட்ஷிப் அடிக்கடி துயரத்தை அனுபவித்தார்கள். சஃபர்ட் என்ற வினைச்சொல், வேர் என்ற வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியத்தில் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஒரே மாதிரி வாக்கியம் அண்ட் என்ற கூட்டடை சொல்லை போட்டு விடுகிறீர்கள். ஆக அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறீர்கள். அப்படி காம்பவுண்ட் வாக்கியத்தில் ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்து அதை சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும். ஒரே வினைச்சொல்லாக வருகிற பொழுது அது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. பீயிங் புவர் ஏழையாக இருப்பதால், தே ஆஃபன் அவர்கள் அடிக்கடி துயரப்பட்டார்கள் இந்த கஷ்டங்களை. ஸோ ஒரே ஒரு வினைச்சொல் சஃபர்ட் மட்டும் இருக்குது, அதனால சிம்பிள் சென்டென்ஸ். ஈ ஓவர் ஸ்லெப்ட் ஹிம்செல்ஃப், ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டான். ஓவர் ஸ்லெப்ட் என்பது வினைச்சொல். அண்ட் ஆகையால் ஈ மிஸ் த ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிட்டான். மிஸ் என்பது வினைச்சொல், ஓவர் ஸ்லெப்ட் என்பது வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொல், ரெண்டும் அண்ட் மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது. ஸோ இது கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன் அண்ட் போட்டு, அதனால காம்பவுண்ட் வாக்கியம். ஆக ஒரு வாக்கியத்தை நீங்கள் டம்மி வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும், சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும். ஹேவிங் ஓவர்ஸ்லெப்ட் என்பது அது எச்ச வாக்கியம், அது வினைச்சொல் அல்ல. ஹி மிஸ் த ட்ரெயின், மிஸ்ட் என்பது வினைச்சொல். ஆக ஒரே ஒரு வினைச்சொல் சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறிவிட்டது. த பிரின்ஸ் ஸ்லூ இஸ் பிரதர், அந்த இளவரசன் தன்னுடைய சகோதரனை கத்தியால் வெட்டி சீவி விட்டான். அண்ட் பிகேம் கிங் இன் இஸ் பிளேலஸ், அவனுடைய அரண்மனையிலே ராஜா ஆகிவிட்டான். ரெண்டு வினைச்சொல். ஸ்லூ என்பது கத்தியை குத்துவது, கத்தியால் வெட்டுவது.
became என்பது ஆவது ரெண்டு வினைச்சொல். ஆக ரெண்டு வினைச்சொல் and என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக சேரப்பட்டிருக்கிறது. ஆக காம்பவுண்ட் வாக்கியம். இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது slaying his brother, சகோதரனை கொன்பதன் மூலமாக the prince, அந்த இளவரசன் ராஜா ஆனான் அந்த மாளிகையிலே. இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஒரே வினைச்சொல் became. The coat cannot be mine, அந்த கோட் என்னுடையதாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. cannot be என்பது ஒரு வினைச்சொல். for it is too big, அது ரொம்ப பெரிதாக இருக்கிறது is என்பது வினைச்சொல். cannot be ஒரு வினைச்சொல், is என்பது வினைச்சொல். for என்றால் ஆகையால் என்ற ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம். இதை ஒரே வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஒரு வினைச்சொல் ஒரு சொற்றொடரை கொண்டு வர வேண்டும். this coat is too big to be mine, இந்த கோட் ரொம்ப பெரிதாக இருக்கிறது, என்னுடையதாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. is என்பது ஒரே வினைச்சொல். ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம். the general fought bravely, அந்த தளபதி மிக மிக வீரத்தனமாக சண்டையிட்டார். fought என்பது ஒரு வினைச்சொல். the king therefore, ராஜா ஆகையால், made உருவாக்கினார் அந்த தளபதியை. commander in chief என்றால் ஒட்டுமொத்த இராணுவத்திற்கு தளபதியாக. ஆக ரெண்டு வினைச்சொல் மேடு fought, அது ரெண்டும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது therefore என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக. ஆக இவை காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று இதை சொல்கிறோம். இதை ஒரு வாக்கியத்தை சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும் வினைச்சொல் இல்லாமல். the general having fought bravely, அந்த ஜெனரல் நன்ற வீரத்துடன் சண்டையிட்ட காரணத்தினாலே the king made him commander in chief, ராஜா அவரை உருவாக்கினார். made என்ற ஒரு வினைச்சொல். having fought என்பது வினைச்சொல் அல்ல, அது எச்சம். ஸோ அடுத்தது camel pushed said into the tent, அந்த ஒட்டகம் தன்னுடைய தலையை அந்த கூடாரத்திற்குள் நுழைத்தது. asked to be allowed to warm his nose, அது கேட்டுக்கொண்டது தன் உடல் மூக்கை வெதவெதப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்காக. ஸோ புஷ்டு என்பது வினைச்சொல், ஆஸ்ட் என்பது வினைச்சொல். ஆக இந்த ரெண்டு வினைச்சொற்களும் இருக்கிற காரணத்தினாலே அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம், ஒரே மாதிரி வாக்கியம். இதை ஒன்றை சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும். புஷ்ஷிங் இஸ் செட் இன்டு தி டென்ட், தன் தலையை அந்த கூடாரத்தின் தள்ளுவது மூலமாக. த கேமல் ஆஸ்ட், ஒட்டகம் கேட்டது தன்னுடைய மூக்கை வெதவெதப்பாக வைத்துக்கொள்ள. ஆஸ்ட் என்பது ஒரே வினைச்சொல். ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஆஸ் ஏ பாய் ஹி ஹட் நெவர் பீன் அட் ஸ்கூல், அவன் ஒரு பையனாக இருந்த பொழுது அவன் பள்ளிக்கே சென்றிருந்ததில்லை. ஹேட் பீன் இது வினைச்சொல். அண்ட் தேர்ஃபார் ஆகையால் இது கூட்டடை வார்த்தையாக வருகிறது. he had no opportunity, அவனுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லை. of learning to read or write, எழுதுவதற்கோ படிப்பதற்கோ. so had been என்பது வினைச்சொல், had என்பது வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது, கூட்டடை சொல் and therefore உடன் சேரப்பட்டிருக்கிறது. ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியமாக காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். இதை நீங்க சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும். having never been at school as a boy, பையனாக இருந்த பொழுது பள்ளிக்கே போகாத காரணத்தினாலே he had no opportunity, அவனுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லை. of learning to read or write, to read or to write இது வினைச்சொல் அல்ல, இந்த had ஒன்றுதான் வினைச்சொல். ஆக அது சிம்பிள் வாக்கியம். இங்கே ரைட் இருந்தாலும் டு ரைட் என்று மறைமுகமாக நாம் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். ஆக ஒரே வினைச்சொல். this must not occur again, இது மறுபடியும் நடக்கக்கூடாது. must not occur என்பது வினைச்சொல். or இல்லையே you will be dismissed, நீ வேலையை விட்டு நீக்கப்படுவாய். will be dismissed என்பது வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொல் must not occur, will be dismissed, ரெண்டும் ஆர் இல்லையே என்று கூட்டடை சொல்லாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம். ஒரு வாக்கியத்தை நீங்கள் சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் அக்கரிங் அகெயின், மறுபடியும் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றால் யூ வில் பி பனிஷ், நீ தண்டிக்கப்படுவாய். ஆக வில் பி பனிஷ்ட் என்பது ஒரு வினைச்சொல், ஒரே வினைச்சொல் இருக்கிற காரணத்தினாலே அது சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். he granted the request, அவர்கள் வேண்டியதை கொடுத்தான். கிராண்டட்னா கொடுத்தான் ஒரு வினைச்சொல். for ஏனென்றால் he was unwilling to disappoint his friend, ஏனென்றால் அவனுக்கு விருப்பமில்லை தன்னுடைய நண்பனை ஏமாற்ற. ஆக was unwilling வினைச்சொல், granted என்பது வினைச்சொல். ரெண்டும் for என்ற ஆகையால் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம். being unwilling to disappoint his friend, தன்னுடைய நண்பனை ஏமாற்ற விரும்பாத காரணத்தினாலே இங்கு வினைச்சொல் இல்லை, இது சொற்றொடர். he granted the request, அவர்கள் வேண்டியதை கொடுத்தான். ஒரே வினைச்சொல் granted. ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம். they took every precaution, அவர்கள் முன்னெச்சரிக்கை அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டார்கள். took என்பது வினைச்சொல். still இருந்தும் they ran aground, அவர்கள்
ஓடி போய் விட்டார்கள். ரேன் என்பது வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்குது, டுக்கு ரேனு. ரெண்டு ஸ்டில் அது வரை, ஆகிய ஸ்டில் இருந்தும் என்ற கூட்டடை சொல் இருக்கிறது. ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம், ஒரே வினை மாற்ற வேண்டும். வித் ஆல் த ப்ரிகாஷன், அவர்களுடைய அனைத்து எச்சரிக்கைகளையும் மீறி தே ரேன் அக்ரவுண்ட், அவர்கள் ஓடி போய் விட்டார்கள். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக ரேன் ஒரே வினை சொல்லாக. இஸ் ரிச் எட் இஸ் நாட் கண்டென்டட், அவன் பணக்காரனாக இருக்கிறான் இருந்தும் என்ற அந்த கூட்டடை சொல் வார்த்தை. இஸ் நாட் கண்டென்டட், அவன் திருப்திகரமானவனாக இல்லை. இஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல், இஸ் நாட் கண்டென்டட் என்பது வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொல் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த எட் என்ற இணைப்பு வார்த்தை மூலமாக. ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இஸ் பீயிங் ரிச், அவன் பணக்காரனாக இருந்தும் கூட இஸ் நாட் கண்டென்டட், அவன் திருப்திகரமானவனாக இல்லை. இஸ் நாட் கண்டென்ட் என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக கருதப்படுகிறது. மேக் ஹேஸ்ட், வேகமாக, ஆர் எல்ஸ் இல்லையேல் யூ வில் பி லேட். இங்கே வில் பிங்கிறது ஒரு வினைச்சொல், மேக் என்பது ஒரு வினைச்சொல். ரெண்டும் இல்லையேல் என்ற இணைப்பு வார்த்தையுடன் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ரெண்டு வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியம், ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம். மேக் ஹேஸ்ட், வேகமாக புறப்படு. சோ அஸ் நாட் டு பி லேட், ஆகையால் காலம் தாழாமல் இருக்கலாம். ஒரே வினைச்சொல் மேக். ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகிறது. த ஸ்டீமர் வெண்ட் டவுன், ஸ்டீமர் என்றால் என்ன? நீராவியால் செல்லக்கூடிய அந்த படகு, அது தண்ணீருக்குள் மூழ்கியது. இருந்தும் எட்டு, த க்ரூ, அந்த கப்பலை செலுத்தக்கூடிய மாலுமிகள், அந்த படகை செலுத்தக்கூடிய மாலுமிகள், வேர் சேவ்ட், அவர்கள் உயிருடன் மீட்கப்பட்டார்கள். ஸோ வெண்ட் என்பது ஒரு வினைச்சொல், வேர் சேவ்ட் என்பது வினைச்சொல். ரெண்டும் எட் என்ற இணைப்பு வார்த்தை இருந்தும் என்ற வார்த்தையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஸ்டீமர் பீயிங் டவுன், ஆக ஒரு வாக்கியத்தை ஒரு சொற்றொடராக ஃப்ரேஸாக மாற்ற வேண்டும். அந்த படகு தண்ணீரில் போயிருந்தும் கூட என்று சொற்றொடராக மாற்றிங்க, வினைச்சொல் இல்லை. த க்ரூ, அந்த படகை செலுத்தக்கூடியவர்கள், வேர் சேவ்ட், அவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டார்கள். வேர் சேவ்ட் என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியமாக கருதப்படுகிறது. த பைப்பர் அட்வான்ஸ், பைப்பர் என்றால் என்ன? அந்த இசையை ஊதிக்கொண்டு செல்லக்கூடியவர் முன்னேறினார். அண்ட் த சில்ட்ரன் ஃபாலோவுட், குழந்தைகளும் பின்தொடர்ந்தார்கள். ஃபாலோவுட் என்பது வினைச்சொல், அட்வான்ஸ்ட் என்பது வினைச்சொல். அண்ட் என்ற கூட்டடை வாக்கியம், கூட்டடை வாக்கியம் ரெண்டும் சமப்பட்ட வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியது. ஆகையால் இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம். அதை ஒரு வாக்கியத்தை நீங்கள் ஒரு சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும். த பைப்பர் அட்வான்சிங், அந்த இசை ஊதிக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர் முன்னேறி செல்ல, இது வினைச்சொல் அல்ல. த சில்ட்ரன் ஃபாலோவுட், குழந்தைகள் பின்தொடர்ந்தார்கள். பின்தொடர்ந்தார்கள் ஒரே வினைச்சொல் இந்த வாக்கியத்திலே. ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம். த ஹார்ஸ் ரீட், அந்த குதிரை பின்னங்காலிலே குதித்தது. அண்ட் த ரைடர், குதிரையை ஓட்டி சென்றவன், வாஸ் த்ரோன், கீழே தள்ளப்பட்டான். ஆக ரீட் பின்னங்காலிலே நின்றது, வாஸ் த்ரோன் தூக்கி எறியப்பட்டார். ரெண்டு வினைச்சொல் அண்ட் என்ற கூட்டடை சொல்லுடன் சேர்கிற காரணத்தினாலே அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். த ஹார்ஸ் ரீடிங், அந்த குதிரை பின்னங்காலிலே நிற்பது. த ரைடர் வாஸ் த்ரோன், அந்த குதிரையை சவாரி செய்தவன் அவன் கீழே தள்ளப்பட்டான். வாஸ் த்ரோன் என்பது வினைச்சொல். ஆக அது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. வாக் ஸ்லோலி, மெதுவாக நட. எல்ஸ் இல்லையேல், யூ வில் நாட் ஓவர்டேக் ஹிம், அவனை நீ முந்த முடியாது. ஓ வில் நாட் ஓவர்டேக் என்பது ஒரு வினைச்சொல், வாக் என்பது ஒரு வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொல்லும் எல்ஸ் இல்லையேல் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம். வாக் குவிக்லி, ஆக ஒரு வாக்கியத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஒரு சொற்றொடராக மாற்றணும். வாக் குவிக்லி ஒரு வினைச்சொல் வாக். சோ as to overtake him, ஆகையால் அவனை முந்தி செல்லலாம். டு ஓவர்டேக் என்பது எச்சம், செய்ய என்ற எச்சம் இன்ஃபினிட். ஆக அது வினைச்சொல் அல்ல. ஆக அது சிம்பிள் வாக்கியம். ஐ கால்ட் ஹிம், நான் அவனை அழைத்தேன். கால்ட் என்பது வினைச்சொல். பட் ஆனால் என்ற கூட்டடை வார்த்தை. ஹீ கேவ் மீ நோ ஆன்சர், அவன் எனக்கு பதிலளிக்கவில்லை. கேவ் என்பது வினைச்சொல், கால்ட் என்பது வினைச்சொல். இந்த வாக்கியத்தில் ரெண்டு வினைச்சொற்கள் பட் ஆனால் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் மை காலிங் ஹிம், நான் அவனை அழைத்தும் கூட, ஹீ கேவ் மீ நோ ஆன்சர்ஸ், அவன் எனக்கு எந்த பதிலையும் கொடுக்கவில்லை. கேவ் என்பது வினைச்சொல். ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக கருதப்படுகிறது. எய்தர் இஸ் ட்ரவுண்ட், ஒன்று அவன் மூழ்கி இருக்க வேண்டும், அல்லது சம் பாசிங் ஷிப், ஏதோ அந்த வழியாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கப்பல் அவனை காப்பாற்றி இருக்க வேண்டும். as saved him,
ஆக as saved என்பது ஒரு வினைச்சொல், is drowned என்பது வினைச்சொல், ரெண்டும் ஆர் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக இந்த வாக்கியம் காம்பவுண்ட் வாக்கியம். இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுறதுக்கு ஒன்றை வந்து சொற்றொடராக மாற்றணும். இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் சம் பாசிங் ஷிப் ஹேவிங் நாட் சேவ்ட் ஹிம், ஏதோ ஒன்று அந்த வழியாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய கப்பல் அவனை காப்பாற்றி இருக்காவிட்டால் he must have been drowned, அவன் மூழ்கி இருந்திருக்க வேண்டும். must have been drowned ஒரே வினைச்சொல். ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். he must have done his duty, அவன் தன்னுடைய வேலையை செய்திருக்க வேண்டும். for ஏனென்றால் he is a conscientious man, conscientiousனா மனசாட்சியுடைய மனிதன். so must have done என்பது ஒரு வினைச்சொல், is என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொற்களும் for ஏனென்றால் என்ற வார்த்தையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம். இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றணும்னா ஒரு வாக்கியத்தை நீங்கள் ஃப்ரேஸ் சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும். பீயிங் ஏ கன்சென்டியஸ் மேன், ஒரு மனசாட்சியுடைய மனிதனாக இருக்கிற காரணத்தினாலே he must have done his duty, அவன் தன்னுடைய கடமையை செய்திருக்க வேண்டும். ஸோ ஒரே வினைச்சொல் must have done. ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. he tried again and again, அவன் மறுபடியும் முயற்சி செய்தான். tried என்பது ஒரு வினைச்சொல், பட் ஆனால் he did not succeed, அவன் வெற்றி அடையவில்லை. did not succeed என்பது ஒரு வினைச்சொல், tried என்பது ஒரு வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல்லும் பட் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றணும்னா ஒரு வாக்கியத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், சொற்றொடராக மாற்றணும். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இஸ் ரிப்பீட்டட் அட்டம்ஸ், அவனுடைய விடாமுயற்சிகள் இருந்தும் கூட he did not succeed, அவன் வெற்றி அடையவில்லை. did not succeed என்பது வினைச்சொல். ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. he tried hard, அவன் கடுமையாக முயற்சி செய்தான். tried என்பது வினைச்சொல், but he did not succeed என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல் பட் ஆனால் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றணும்னா ஒரு வாக்கியத்தை நீங்கள் சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் us having tried hard, அவன் கடினமாக முயற்சித்தும் கூட he did not succeed என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஆக ரெண்டு வாக்கியமும் ஒரு வாக்கியம் ஒரு சொற்றொடர், இது சிம்பிள் வாக்கியமாக கருதப்படுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சிம்பிள் வாக்கியம்